Sadakta kabisa, wapenzi watazamaji wa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media, ni Jumanne nyingine njema ambayo tunapatana hewani ili kuweza kulonga yale ambayo yamejiri hapa nchini. Mimi wako nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali kile ambacho nakuomba ni kope lako sikio, ni kusimulie haya ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kinara wa muungano wa AZIMIO la umoja wa Kenya, ameweza kuitisha mkutano wa dharura ili kuweza kushughulikia yale masuala ambayo yaliweza kupendekezwa katika ile ripoti ya bipartisan talks, masuala ambayo yameweza kufanya muungano wa AZIMIO la umoja wa Kenya kuweza kugawanyika pande mbili. Vile masuala ambayo yameweza kufanya muungano wa Kenya Kwanza unaoongozwa na Bwana William Samoei Ruto kugawanyika pande mbili. Karibu ni kuelezee mengi tena zaidi yale ambayo Mheshimiwa Odinga ameweza kuambia wabunge wake. Tafadhali kile ambacho nakuomba, kama wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription, manake ukishapiga subscription alafu kabonyeza kengele utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyapakia hewani kipindi kile chochote, kwani YouTube itaweza kukunotify kwamba Kenyan Media wameweza kuweka matukio hapa, njoo ukayatazame. Kipindi ambapo unatoa maoni yako, mtazamaji wangu, ni matumaini yangu kwamba utatuambia eneo ambalo ulipo. Kama ni +254 tujulishe mkoa wako. Kama ni nje ya taifa la Kenya, ingekuwa ni vizuri uweze kutuambia mahala ambapo ulipo. Sikiliza mtazamaji wangu. AZIMIO leader Raila Amolo Odinga has convened an urgent meeting to take a position on the bipartisan committee report that threatens to split the coalition of AZIMIO. At least two AZIMIO principals, Martha Karua and Eugene Wamalwa, as well as several MPs, have trashed the report for reportedly failing to address the cost of living. The position puts co-chairman of the National Dialogue Committee NADCO talks, Raila Odinga and Wiper Kalonzo Musyoka, in a tight corner. They could be seen as traitors to their supporters, some of them gunned down in bloody anti-governmental protest. Mtazamaji wangu, jinsi ambavyo umeweza kusikia, tumeweza kuelezewa na gazeti la The Star hapa nchini. Mheshimiwa Odinga ameweza kuitisha mkutano wa dharura ili kuweza kushughulikia yale matukio ambayo yaliweza kupeanwa kuelekea kwa William Samoei Ruto pamoja na Raila Odinga kwenye mazungumzo ya bipartisan. Matokeo yale ambayo yaliweza kutoka katika ile ripoti ya bipartisan ama kwenye ile kamati ya bipartisan yameweza kusababisha muungano wa AZIMIO kuweza kugawanyika mara mbili, ambapo Bi Martha Karua ameweza kuikataa ile ripoti pamoja naye Eugene Wamalwa wameweza kukataa ile ripoti, kwa sababu katika ile ripoti, mtazamaji wangu, haikuweza kutaja masuala kama vile cost of living, kupunguzwa kwa gharama ya maisha, kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza iliweza kukataa katakata kwamba katika manifesto yao hawakuweza kusema kwamba waweze kusubsidize vyakula, waweze kuteremsha bei ya vyakula, kwa sababu serikali itaenda hasara. Vile Eugene Wamalwa pamoja naye Martha Karua waliweza kusema kwamba serikali iliweza kufeli kupunguza VAT kutoka 16% mpaka 8%, kitu ambacho kingeweza kushuhudia mafuta kuweza kupungua bei pamoja na vyakula kuweza kupungua bei. Vile katika ile ripoti ya bipartisan haikuweza kutajia kupunguzwa ama kuondolewa kabisa kwa ile tax ambayo Wakenya wanaondolewa kila mwezi, tax ya housing levy. Kwa hivyo mambo kama haya ndio yameweza kusababisha Martha Karua pamoja na Eugene Wamalwa kuweza kukataa kabisa na kusema kwamba wao hawataweza kukubaliana na hii ripoti. Mtazamaji wangu, kukataa aliwa kwa hii ripoti na Martha Karua pamoja na Eugene Wamalwa kuna waweka viongozi wa AZIMIO la umoja wa Kenya wakuu ambao ni Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka kwenye njia panda, kwa sababu iwapo wataweza kukubali hii ripoti bila ya kuweza kutaka gharama ya maisha iweze kujumulishwa kule ndani,
wataonekana kwamba wao ni wasaliti, jinsi ambavyo gazeti hili la Taifa Leo wameweza, not Taifa Leo, The Star wameweza kuripoti, kwa sababu kuna zile familia ambazo wapendo wao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano, kuna wale ambao waliweza kulemazwa kipindi cha maandamano, na kitu ambacho kiliweza kuchochea watu kuandamana hapa nchini kilikuwa ni kwamba serikali iweze kupunguza gharama ya maisha. Hivyo basi Mheshimiwa Odinga ameweza kuchukua hatua ya haraka kuitisha mkutano wa dharura ili ule muungano uweze kupitia ile ripoti, waseme ni wapi ambapo serikali iliweza kukosea, ambapo wanafaa kuweza kufanya nini, kuweza kuangalia masuala muhimu. Mambo yamechemka sasa hivi. Usidhani kwenye muungano wa Azimio Umoja wa Kenya mambo ni rahisi. Sasa hivi kwenye muungano wa Azimio mambo ni magumu, kwa sababu lazima kila masuala yaweze kushughulikiwa. Umeweza kuona viongozi wengine wameweza kujitenga kama vile Martha Karua pamoja na Eugene wa Malwa, na hii ripoti imeweza kumweka Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka kwenye daraja, yani wameweza kuwekwa katikati ya daraja ambalo chini yake kuna maji. Iwapo lile daraja litaweza kukatika, bila shaka watazama. Na hili daraja ambalo narejelea ni hii ripoti ya bipartisan. Iwapo itaweza kupitishwa na muungano wa Azimio Umoja wa Kenya bila ya gharama ya maisha kuweza kuhusishwa kule ndani, wataweza kupoteza imani kwa Wakenya, na Wakenya walikuwa wanataka gharama ya maisha iweze kupunguzwa. The report is seen as a product of the delicate balancing act in the Kenya in which Kenya Kwanza agreed to undo the appointment of the Independent Electoral and Boundaries Commission members. The commission will now be appointed with an equal number of 4 members each, appointed by both Azimio Umoja wa Kenya and Kenya Kwanza plus others from different sectors totaling to 9. Unasikia mtazamaji wangu, both Raila Odinga and Raila Odinga and RUTO should consult and concur before the official appointment of the Electoral Commission achieves. Unasikia mtazamaji wangu, katika ile ripoti ya bipartisan ambayo imeweza kuwasilishwa kwake Odinga pamoja na William Samoei Ruto, waliweza kukubali kwamba katika ile harakati ya kuweza kuteua makamisheni wa IEBC, kwa sababu sasa hivi tunajua kwamba IEBC haina makamishena, na ndio maana unaona kuna some of the constituencies ambapo hapa nchini hamna MPs. Wengine wao waliweza kukua waliweza kuondolewa na mahakama, ama wengine wao waliweza kufariki. Some of the MCAs waliweza kufariki na uchaguzi mdogo haujaweza kufanyika kwa sababu IEBC sasa hivi haina makamishena. Kwa hivyo katika ile ripoti ya bipartisan waliweza kuelewana kwamba muungano wa Azimio pamoja na Kenya Kwanza wakuje pamoja, washirikiane ili kuweza kuteua makamishena, kwa kuweza kuelewana makamishena ambao watakuja kusimamia ule uchaguzi wowote ambao utakuja kuandaliwa hapa nchini, uwe ni uchaguzi wa mwaka 2027 ama iwe ni uchaguzi mdogo. Unanielewa? Hapo nayo hiyo nakubaliana nao, kwa sababu hapo nyuma William Samoei Ruto alikuwa amekimbilia na kuweza kuteua kamati ambayo itakuja kuwateua makamishena bila ya kuweza kushirikisha muungano wa Azimio ule Umoja wa Kenya. Kitu kingine cha pili mtazamaji wangu ambacho waliweza kuelewana ni kwamba the committee also allowed an audit of the 2022 presidential polls and reduced some of the taxes on fuel, key demands of the Azimio battalion. Na niona mtazamaji wangu, so hapa hivi bwana Odinga anafaa kuwa makini, kwa sababu how comes all of a sudden Kenya Kwanza wanakubali kufunguliwa kwa sava. So haya ndio wanaenda kujadili kwenye huu mkutano ambao Raila Odinga ameweza kuitisha upande wa Jaramogi Oginga Odinga Nairobi Capitol Hill. Na nielewa mtazamaji wangu, na mkutano huu utakuja kufanyika siku ya Alhamis, ambapo viongozi wote wa Azimio la Umoja wa Kenya, iwe ni kutoka Jubilee, iwe ni kutoka chama cha Kalonzo Musyoka cha Wiper, iwe ni kutoka ODM, wote watakuja pamoja ili kuweza kushughulikia masuala haya. Individuals MPs from Raila's camp have termed the NADCO overwhelming and not worthy the paper is written on. Saboti MP Caleb Hamisi said Kenyans
no longer have anyone to defend their interest. Unaona mtazamaji wangu, ndio maana nakwambia hata ndani ya muungano wa Azimio Umoja wa Kenya pamoja na Kenya Kwanza hawajaweza kukubali hii ripoti, japo William Samoei Ruto yeye ashaipitisha. Ndani ya muungano wa Azimio unaona Martha Karua na Eugene Wamalwa wameweza kuikataa. Mbunge kama vile wa Saboti ambaye ni Caleb Hamisi ameweza kukataa kabisa. Amesema kwamba katika hii ripoti Mkenya wa kawaida hakuweza kushughulikiwa na kuweza kuhusishwa ndani, kama vile kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Na gharama ya maisha, mtazamaji wangu, pamoja na kuondolewa kwa housing levy ndiyo yalikuwa mahitaji makuu yaliyoweza kupewa kipaumbele kipindi cha yale mazungumzo ya bipartisan pamoja na kipindi cha maandamano hapa nchini. The former prime minister yesterday promised his supporters to describe their next moves on Thursday. He hinted, however, at a return to the streets if they don't agree with the report. Nasikia Mheshimiwa Odinga na yeye ameweza kusema kwamba iwapo wale wabunge wa Azimio Umoja wa Kenya katika mkutano ambao utakuja kufanyika siku ya Thursday, iwapo wale wabunge wengi wao hawataweza kuipitisha hii ripoti, bila shaka atawarejesha wafuasi wake kwenye maandamano ili kuweza kuhakikisha kwamba wataandamana, gharama ya maisha ipunguzwe, some of the taxes kama VAT ziweze kupunguzwa pamoja na masuala mengine. Immediately after unveiling of the report, NARC Kenya boss Martha Karua and DAP-K Eugene Wamalwa dismissed it for failing to address the cost of living. Nimekueleza hao viongozi wawili walikataa pamoja na wabunge kadhaa. Na nielewe mtazamaji wangu, Martha Karua kwenye mtandao wake wa Twitter akaweza kuchapisha kwamba any purported agreement that does not immediately impact on the cost of living, electoral justice and respect for multi-party democracy is a fraud on the people and must be rejected, Karua stated. The committee admitted to failing to agree on the cost of living while unveiling the final report of its deliberation. Wamalwa, who was part of the 5-man Azimio team in the committee, has disclosed that he did not sign the report because it omitted lowering the cost of living on the agenda of the talks. Nasikia Martha Karua yeye aliweza kusema, unajua ile ripoti ilitoka siku ya Jumamosi. Jumapili asubuhi na mapema mwendo wa saa 6 mchana, Martha Karua akajitokeza akasema kwamba katika ile ripoti iwapo haikuweza kuhusisha cost of living, it's null and void, waachana nayo kabisa, kwa sababu wananchi waliweza kuandamana wakitaka gharama ya maisha iweze kupunguzwa. Iwapo Wakenya hawataweza kupunguziwa gharama ya maisha, mtazamaji wangu, bila shaka hiyo ripoti haitaweza kupita. Vile vile Eugene Wamalwa naye akaweza kuandika hivi, I did not and I will not append my signature to the NADCO report and have not and I will not accept any sitting allowance for the same because I believe we did not do justice to the single most important issues to Kenyans, i.e. the cost of living, Wamalwa stated. Raila had previously threatened not to sign the report if the cost of living was not addressed. Unasikia Raila hata yeye mtazamaji wangu hapo awali alikuwa amepromise kwamba hataweza kufanya nini? Hataweza kupitisha hii ripoti iwapo haitaweza kushughulikia masuala nyeti kama kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Unaniona? So ukaweza kusikia Wamalwa na yeye akasema kwamba mimi sikuweza kutia sahihi yangu na sitaweza kutia sahihi yangu kwenye ile mazungumzo ya bipartisan kwa sababu yeye anahisi kwamba masuala nyeti hayakuweza kushughulikiwa, masuala kama vile kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Na yeye alisema kwamba hawezi akapokea pesa zozote kutoka kwa yale mazungumzo ya bipartisan iwapo mazungumzo hayataweza kuzungumzia kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Na unajua mtazamaji wangu, huu ni mtihani. Huu ni mtihani kwa Kalonzo Musyoka kwa sababu yeye ndiye alikuwa anaongoza yale mazungumzo. Kalonzo ataweza kuwaje sasa rais kuelekea mbele iwapo hataweza kupress, hataweza kufinya hao watu wa Kenya Kwanza wapunguze gharama ya maisha. Iwapo walikataa kupunguza gharama ya maisha, angeondoka jinsi ambavyo
huyu mtu ambaye anaitwa Wamalwa ameweza kukataa. Na nielewa mtazamaji wangu. Like Odinga, President William Samoei Ruto will also have some housekeeping to do in his camp to convince some of the lawmakers to back the report. The president on Sunday welcomed the findings of the report, committing to implement its recommendation immediately and have much as he can. Baada ya ile ripoti kuweza kutolewa, tuliweza kusikia siku ya Jumapili Bwana William Samoei Ruto akipitisha ile ripoti akisema kwamba ameangalia kule ndani, ameona kila kitu kiko sawa. Yaani nasema eti kwamba ameona kila kitu kiko sawa kwa sababu taxes hazikuguzwa, kwa sababu hakuweza kuambiwa apunguze gharama ya maisha. Jana mulisikia sasa wale watu walikuwa wanazungumza mambo ya dialogue wamemalizana na hiyo kazi. Na tunawapongeza wamemaliza hiyo kazi. Na tunawapongeza wamemaliza hiyo kazi. Sasa tuungane tupeleke Kenya mbele. Wametoa mapendekezo. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Na kule ndani ya muungano wa Kenya Kwanza sio kuzuri, nako kuna chimbika. Mbunge kama huyu wa Githunguri ambaye anafahamika kama Gathoni wa Mchomba, na yeye ameweza kusema kwamba ataangusha ile ripoti kwa sababu anahisi kwamba Wakenya wa kawaida hawakuweza kushughulikiwa. Githunguri MP Gathoni wa Mchomba has pledged to vote against the report for failing to cater for the interest of the Mount Kenya region. Speaking over the weekend in her constituency, the lawmaker expressed her disappointment after the report failed to address the one man, one vote shilling, which she called a huge concern for the people. Huyu sasa ndiye anawakaanga vizuri. Huyu wa Mchomba aliweza kusema kwamba yeye hataweza kupitisha ile ripoti iwapo ile ripoti haitaweza kushughulikia yale mahitaji ama yale masuala ambayo William Samoei Ruto aliweza kuwa promise watu wa Mlima Kenya kipindi cha kampeni, kama vile one man one vote. Yaani kumaanisha kama watu ni wengi katika constituency yake ya Githunguri, anafaa kupewa pesa nyingi za kuunda barabara, pesa nyingi za kuweza kupeana pesa za CDF. Any discussion or any deliberation on the table, kama ni hiyo National Dialogue Committee ambayo inaongewa na kina Ishongwa na Kalonzo Musyoka, debate yetu ni one man, one shilling, one vote. Nikaambiwa ni nyamaze. Mwaka imeisha. Tumegawa basare raundi ya kwanza. Sasa tunagojea raundi ya pili. Ni haki mimi ni nyamaze mkiteseka? Muteseke? Nikedroiga. Hiyo ripoti Ishongwa anataka kuleta kule bunge. Hiyo ripoti ambayo ametengeneza wakiwa na kina Kalonzo Musyoka, kama haitakuwa na maneno ya one man, one shilling, one vote, wa Mushomba anaomba ruhusa kutoka kwenu niangushe asubuhi na mapema. Bisa. Asubuhi na wangapi wangetaka niangushe kama haina hiyo? Onyesha hawa watu wa TV waende waseme, "Si mimi nimesema, ni nyinyi mmesema." Mmenipatia ruhusa? Kama haina our interest is one man, one shilling. Na mjue maneno ya one shilling, one vote sio maneno ya basari peke yake. Nikigawia pesa ya barabara nitapewa equivalent of my population. Peti ya Kamosere na Boso cia relief ndereheagwo kũringana na ũingĩ wa andũ aitũ. Tondũ gũtirĩ kĩhoto Lamu ndagĩkena kwĩna floods. Mũcere ũrĩa heagwo gũkũ ndĩrendwo gũtirĩ wambe ũtwarwo Lamu. Tondũ nĩ yes. Kwa hivyo naomba nguvu yenu, mutani support. Nimũkũnyitĩrĩra. Nyonia ina kĩwendo nimũkũnyitĩrĩra. Ngai amũrathime, asanteni sana. Vile ndani ya muungano wa Kenya Kwanza wake Bwana William Samoei Ruto hakukaliki. Mbunge mwingine mwenye ameweza kukataa hii ripoti licha kwamba William Samoei Ruto ameweza kuipitisha ni Bwana Ndindi Nyoro ambaye ni msimamizi wa bajeti kule bungeni. Amesema kwamba hii ripoti sio nzuri. Mkubwa wao amekubali ripoti lakini wao wenyewe wanakataa ripoti. Na nielewa mtazamaji wangu. Kiaru MP Ndindi Nyoro has also faulted the report for taking the country to an referendum. Anasema kwamba iwapo watapitisha hii ripoti, Wakenya wataweza kurejea katika referendum kama ile mwaka 2005 I think, wakati ule wa banana na chungwa. Ama nimeweza kukosea?
wakati ule wa banana na chungwa, alafu kama ile referendum ya 2010 ile ya yes and no. Huyu Ndindi Nyoro yeye anakataa mambo kama hayo licha ya mkubwa wake Bwana William Samoei Ruto kuweza kuikubali. Nimesoma hiyo report. Na mimi bila nilisema beleni, uchaguzi wa Kenya walimaliza. Na Kenya ni democracy. After every 5 years we go to the ballot. I am requesting that our country can no longer continue, number one, to discuss about which leader will occupy which position. Maneno ya vyeo ati hii kiti ama ile, I believe it is the wrong timing to discuss about those things. Secondly, I believe it is the wrong timing to put Kenyans into a contest. Kwa sababu nimesoma katika hiyo report, most of the things for them to be actualized will need a referendum. Kenyans cannot afford another time of contest. Hata hivyo, mtazamaji wangu, kwenye muungano wa Kenya Kwanza, mtu ambaye anaitwa Kimani Ichung'wah, badala ya kuweza kutetea maslahi ya Wakenya kama vile kuweza kupunguzwa kwa gharama ya maisha, kwa sababu I'm very sure even kwa constituency yake ya Kikuyu kuna watu ambao walikuwa wanataka gharama ya maisha iweze kupunguzwa. Kuna watu ambao wanalala njaa. Kuna watu ambao wameweza kulemewa na taxes. Yeye kazi yake ni kulaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta eti kwamba yeye ndiye ameweza kuchochea hii ripoti wabunge wa AZIMIO la Umoja wa Kenya kama vile Martha Karua, Eugene Wamalwa pamoja na Caleb Hamisi kuikataa. Bwana Kimani Ichung'wah anasema tu kwamba Uhuru Kenyatta ameweza kufanya mikutano miwili ya kisiri na Raila Odinga na viongozi wa AZIMIO ili kuweza kukataa ripoti ile. Iwapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameweza kufanya mkutano, bila shaka ni vizuri akataa hii ripoti bwana. Hii ripoti iweze kumsaidia Mkenya wa kawaida. Na bwana Raila Odinga, iwapo unatusikiliza, tafadhali, wewe ni kiongozi wetu ambaye tunaaminia kwamba unaweza ukatetea maslahi ya Wakenya hapa nchini. Wewe ndiye tegemeo pekee ambayo utaweza kusaidia Kenya hii. Tafadhali Raila, usije ukakubali hii ripoti ya kuundwa kwa afisi hapa nchini, lakini upande mwingine hatujaweza kuona gharama ya maisha ikishughulikiwa. Iwapo wangeweza kujumulisha gharama ya maisha kule ndani, alafu waseme wanataka kukundia afisi, bila shaka ingekuwa mbaya. Lakini sasa wanasema eti kwamba wanataka kukundia afisi ili uweze kunyamaza, lakini Wakenya wa kawaida wakiumia. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Wewe unaona kwamba wabunge wa AZIMIO la Umoja wa Kenya wapitishe hii ripoti ama waweze kuiangusha asubuhi na mapema? Kumbuka kwamba Martha Karua na Eugene Wamalwa, Caleb Hamisi wameweza kukataa ripoti hii. Na Raila Odinga ameweza kusema kwamba yeye kazi yake atakuwa kama center referee. Iwapo wengi wao watakataa ripoti, bila shaka na yeye ataweza kuikataa, akatae kutia signature, kisha waweze kurudi kwa maandamano. What is your advice to AZIMIO la Umoja wa Kenya? Kipindi hichi wameweza kuitisha mkutano wa dharura kuweza kuangazia yale masuala ambayo yaliweza kupitishwa kwenye ile ripoti ya bipartisan talks. Sema nasi na rejea na mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.